Hi everyone, hope you are doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, if you look on what was happening yesterday and what you would see happening today to do with the issue of police officers dealing with the Pastor Ezekiel, it tells you that these people are still in hand of Pastor Ezekiel. And they want to know whether they would use every means possible to stop even Pastor from appearing in public, just meeting with the people. Look here, Pastor Pius Miro of the Maximum Miracle Center or Church went further to book and pay for a permit to hold a crusade in Machakos County. He was cleared, he was given a permit to continue. So he proceeded to go and organize on getting the tent, the seat, and organizing the event, where he spent close to 500,000 in preparation for the service. That means we were supposed to have the crusade on a Saturday, that's 3rd June, and Sunday, 4th June. Now look here, everything was going on good. But when the police officers realized that Pastor Ezekiel Odero had been welcomed in that service as the main guest, and was welcomed by who? Pastor Pius Miro. So they now after that they said, no, look here, we are cancelling this permit. The meeting or crusade will not go on. Cancelled. The reason? Pastor Ezekiel is coming. So if Pastor Ezekiel was not going to come, that crusade was not going to be cancelled. But after learning this, they cancelled. The question is why? Listen to Dason Omar shortly, then from here we are going to continue with this discussion. Leo siku ya Jumamosi na Jumapili kesho, Pastor Ezekiel na kanisa lake lilikuwa liwe na crusade kubwa zaidi kule Machakos. Lakini ile crusade iliweza kutolewa na zile asasi za serikali zikasema kwamba pastor hawezi nenda pale Machakos akafanya crusade pale. Ikalazimisha hiyo crusade iweze kuahirishwa, lakini sio ati imeahirishwa kwa muda mkubwa. Itakuja kutangazwa tena wakati ambapo pastor ataelekea pale Machakos. Pili, wengi walikuwa wakimngojea Pastor Ezekiel pale Machakos. Sasa ni kwamba amerudi katika kanisa lake pale Mavueni, na kanisa linaendelea, na atakuwa kanisani leo, atakuwa kanisani kesho, alafu siku ya Jumatatu tutamchukua pale kwenye ofisi za polisi makao makuu ya jinai kule Mombasa, ambapo ataweza kuhojiwa ama kudadisiwa kama ilivyo amri za koti kuwepo. Kwa hivyo letu kubwa ni kuelezea ulimwengu mzima kwamba kanisa linaendelea, pastor anaendelea, zile makesi ziko kotini zinaendelea, na tutawajulisha shirikiane katika ile kanisa. Kutoka na hayo basi ikasemekana kwamba Pastor Ezekiel hawezi fika Machakos sababu permit ilikuwa ya Pastor Mwilu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba sababu kuna zile crusade za Nairobi ambazo zinatokea tarehe 9, tarehe 10, tarehe 11, permit za zile crusade zinaanza kutafuta sasa kwa jina la Pastor Ezekiel, na iwapo serikali pia itakataa kwamba Pastor Ezekiel asiende Nairobi, basi tutajua kwamba kuna mno zaidi ya yale tunayoona. Kwa sasa ile iliyokataliwa ni permit ya Pastor Mwiru, sababu yeye ndiye aliyeomba kwa jina lake, kwa jina la kanisa lake, kupata ile permit pale Machakos. Lakini ya Nairobi Pastor Ezekiel atachukua permit kwa jina lake la kanisa lake. How much has it been lost? Gharama za kutengeneza ile, kuhaya tents, kuhaya
public address system, kutengeneza taratibu zile, wale watu wa kutengeneza posters, zaidi ya shilingi 1500 zimepotea. Lakini tena ile ni sadaka ya Mungu. Kuna hasara iliyotokea pale katika kuahirisha ile crusade. Hasara kubwa zaidi ni wale ambao wamepoteza nuru na wamepoteza kupata mafunzo ya Kikristo. Wale ndio ukiweka zile pesa ambazo roho za watu zinazoumia, wale ambao wangeombewa, wale ambao wana magonjwa, wale ambao wana shida zao, hawataweza kupata yale manufaa ya kuombewa. Kwa hivyo hiyo ndio gharama kubwa kwetu sisi, na pastor kitu anachoangalia ni wale wangefaidika kiroho katika ile kanisa kuliko zile fedha ambazo zimetumiwa katika maandalizi. Now we are continue with the page and discussion, but that's a quick request for those who are watching and you are not subscribed. Please consider subscribing. To the returning subscribers, I must say thank you so much, and again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, there's no any other better way we can explain this. The reality is that there is an element of witch hunt on Pastor Ezekiel. This state is trying every means possible to block and silence the man of God, not to meet the people. This is one of the pastors in this country who has been able to bring together like many religions in one house. Ukienda kule kwa kanisa lake utapata kuna Wakristo na wa makanisa mengine haya yote wanaenda kule, si washirika wake peke yake. Utapata kuna Waislamu wenye wanaenda maombi pale. Utapata kuna Wahindu, Buddhist na hata wale wenye si wa imani. They normally go to that church for prayers. That's one thing, you can never take it away from Pastor Ezekiel. But when you go there, Pastor Ezekiel's interest is not to convert you to be his church member, or you leave your Muslim or Islamic religion to join Christianity. His main goal is to deal with your healing or ile chakula ya kiroho. Hivyo tu, but not to convert you. Wewe wacha kuwa Muislamu kuja kwa Mkristo, hapana. Anahubiri injili tu kukupea habari njema na kuombea ukiwa na hitaji. That is it. So he was coming, invited as chief guest to this event. And of course, Pastor Ezekiel has been working closely with Pastor Pius Miru. You would realize that in any crusade, Pastor Ezekiel will go arrange and preach at the end of the last day. Ile inakuanga siku ya mwisho kabisa. Hakuwa anaenda Tanzania, ako Kenya, kwa Nairobi, kwa wapi. He would always call Pastor Pius Miru on the last day to come and close the event. He still recognized Pastor Pius Miru as a man who he was serving under him. So it means he raised him spiritually. Wale watu wanaelewa hiyo mambo, wanaelewa hivyo. So these two have been working closely together, and that explains the reason why you would see Pastor Pius Miru was so much bitter when Pastor Ezekiel was arrested, intimidated, detained, and all those things. He was there every day, and he was in the media pushing on the release of Pastor Ezekiel on the same. So amemuita hapa, alafu imekuwa ni shida. Unaambia Pastor Miru, hii mkutano haiendelei. So shida ni nini? Sasa imefika mahali ya kwamba serikali itakuwa inakuchagulia Wakristo, mkianza kuamua mkwenda mkutano yenu, ni nani atakuja ahudhurie, ni nani nafaa ualike pale akuje akwe ndio pastor, nani nafaa kuja hubiri pale. Is it the work of state? This government is infringing on the right of people to worship. The people who are waiting there for man of God to come and preach for them, they miss that opportunity. They have wasted their time. But their right to worship
has been infringed. Their right to gather, associate, it has been infringed by this cruel government. The question is why? Itafika mahali watu waanza kuuliza, Pastor Ezekiel Odero is being frustrated because of his second name? Ama ni kwa nini? Itafika mahali watu waanza kuuliza, is this government not comfortable with the kind of gospel Pastor Ezekiel is preaching? Just because he said the truth about this government that was coming? Because Pastor saw what might have been not revealed to many people during campaign, and he gave a message in kind of a prophecy. Lakini hakuwa anasema kwamba ninatabiri hivi, he was just preaching. And he said, kutakuja na nyang'ao ambaye mtaona mambo ya ajabu sana. And people are going to suffer after the election. Indeed, like most of the things they said, it is coming to happen in our lifetime during William Ruto's reign in power. These people are not comfortable with that. Because he said the truth. It is happening. Yule mtu mwenye ako State House, ukiona vile anaangaisha watu kupitia kwa hizo taxes, vile alikuja akatoa mambo ya mambo ya subsidy, watu wakaanza kuumia, gharama ya maisha ikapanda, taxes zimepanda juu, mambo ya fuel ikapanda na kila kitu, watu wakaanza kufa kwa njaa. Ni kweli huyo mtu unaweza mlinganisha na nyang'ao ambaye anakula kondoo. His main goal is to collect taxes. He does not worry if you are hungry or if you cannot afford. Wewe enda ununua mkate ameongeza shilingi 10, utanunua upende usipende. Wewe ununua unga ameongeza shilingi 50, utanunua upende usipende. Wewe enda anakuambia ulipe ushuru ya taxes ya 50,000 on small medium enterprise business every year. Hajali kama biashara yako ni 50,000 ama 1,100, utalipa cha lazima. Amekaba wa Kenya core. Na ukweli, there's not any other better way to explain that other than going back to the reference of Pastor Ezekiel ya ile ya nyang'ao. Ni hiyo tu. So because of this, these people are not happy. They got an extent of targeting pastor. They want to close this church down. They want to stop him by every means possible. And that's why the frustrations are all over. The state is worried because they don't know what pastor will say in the meeting when they get there. That's why they're not comfortable with the truth. They want people who are going to lie. Pastor Ezekiel hayuko hapa kupreach prosperity. Yeye mara nyingi ni kukanya watu na kusema ukweli. They are not comfortable with the truth. Atakuja pale yeye aseme vile roho wa Mungu amemuongoza kusema, lakini sio vile serikali ingependa aseme. And because of that, these people are frustrating him. Hata ile mnana wanasema kwamba atakuwa naye Nairobi anaenda kuchukua kwa permit ya jina lake. Kama hii ya pastor mwenzake imesimamishwa, yake itakubalika. What this possibility of frustrating or stopping it might just again happen. And that is the sorry state of religion in this country. Wameanza na Pastor Ezekiel, watakuja kwa mwingine, wataenda kwa Muslim, wataenda kwa Buddhist na watu wengine wote, na kile mtu atafikiwa. So wakati unanyamaza, when it will come to your time, no one will speak for you. It is the right time people to come out and speak when the other people are being frustrated.